melody of different instruments, a new style of an ancient music composition. The sound of the steppe is eternity, and the history will never end. Watch the program Sounds of the Great Steppe on Kazakh TV. Music is a mystical and powerful art. Every century has its own melody. The music of the 21st century is certainly one played by ethnic instruments. The Kazakh kobus, the Jibek and dombra are popular not only in Asia but also in Europe. The future is bright for these instruments that have received a new breath in a new century. Европада Чехия мемлекетіндегі Karlovy Vary деген қаласында гастрольдік сапар. We were touring in the Karlovy Vary city in the European country of the Czech Republic. We have great impressions of those times. Our music is unfamiliar to those local populations. That is why they were so interested. They were especially excited with the magic sounds of the Jibek instrument. They also liked our images on the scenes. They took many photos with us and asked different questions. In short, I can say that they were very interested. Сонымен қатар біздің жаңағы сахналық образымыз оларға өте қатты ұнады. Қоймастан жаңағы суретке түсіп жатады, түрлі сұрақтар қойып жатады. Сол қызығушылық өте басым деп айтсам болады.
Өзбекстандағы Самарқат қаласында өтетін дәстүрлі шарқ тараналары деген фестивалі. Ол жерге жаңағы фестивальға барған болатынбыз. We attended a traditional festival called the Sharq Taran Alari in the Samarkand city of Uzbekistan. The big scene was put on in popular Registan Square, and we put on a concert under the open sky. We went as a Kazakhstan band. I was so impressed from that trip because the sound flew and echoed to us in combinations with the audience's applause. It was such fun. We performed one of these scenes with musicians from different countries. It was such an impressive musical event that even after the concert finished, we played together improvised music on our own instruments in the hotel until sunrise. Everyone played their own instruments. The Kazakhs played Kazakh instruments and the Scottish people played on their own instruments. Қонақ үйде таң атқанша бәрі әркім өз аспаптарын алып, импровизация дейді ғой, жаңағы импровизациялық тұрғыда бәріміз таң атқанша жаңағы аспаптарымызда ойнағанымыз бар, бірлесіп. Әркім өз музыкасын ойнайды, қазақ музыкасын ойнайды, жаңағы Шотландиядан келген өзінің жаңағы музыкасын ойнайды дегендей. Апама деген бір сағынышымды, бір махаббатымды бір жеткізгім келіп бір сағынып отырғанда. This kui was written when I was missing my grandmother and I wanted to express my love and my longing for her. It reminds me of the village. I used a quart and quint tones in this kui. What's more, I didn't use any diatonic tones because quart and quint tones give a sound of antiquity. Кварта-квинталық бұрауды пайдаланғам, диатоникалық бұрауға тиіскен жоқпын. Кварта-квинталық бұрау бір көнелікті береді. Сондықтан жаңағы енді жетігеннің бар мүмкіндігі пайдаланылған жоқ. Енді жетіген аспабы қазіргі таңда халық арасында кең таралып жүрген аспап. Бұл аспап бастапқыда жеті шектен басталса. The jetigen is a very common instrument among the population now. If initially it was designed with 7 strings, now the instrument in my hand has 22 strings. To say exactly, there are 2 octave diatonic tuner screws, a quart and a quint tuner screw that consists of 7 and 9 strings.
It is inclined to play ancient kuis. The combination of these two tuner screws make up a modern жетіген. Осы жетігеннің түрі. Қазақстанның жаңағы түкпір-түкпірінде, орта және жоғары оқу орындарында осы жетіген аспап. In different parts of Kazakhstan, the жетіген is being taught as the main discipline, and additional instruments at secondary and higher education institutions. According to the program, various complex works should be played by their instruments. We can't play many works using a жеті ishik. That is why this 22-stringed жетіген allowed us to play complex works. Күрделі шығармаларды орындауға үлкен мүмкіндік туғызды. Шақабай Шалаптың Зәурен деген қызы болды деседі, сол қызы қайтыс болады екен. They say Shakabai Shalap has a daughter named Zaure. His daughter died. Missing and remembering her, he devoted this kui to her. I can't say that this is a complex kui. It is melodic, and like other kuis, it has low and high tones. That is why this kui is in our repertoire. Енді жетігеннің табиғатына бұл күйде өте жақсы жатты, сондықтан бұл біздің репертуарымызда жүрген күй. The жетіген is an ancient one and at the same time a modern instrument. Even if it has a melody of ancient times in its body, only after the country's independence it got its attention. The repertoire works are not saved, but easy, playful songs as well as melodic, nostalgic kuis beautifully match it. Nowadays, there is not any ethno-style band or ensemble that can exist without a жетіген. This truly shows the value of the instrument.